3 years and 3 cycles of drought. Chennai and its people are suffering, and this is the worst they've had for a long time. There's nobody here. He says date is 10th. I booked it nearly 35 days back. And even now he tells me it will take you another week. One day takes about one day's booking. He says it goes on for 5 days because he's not able to supply water. So we don't know where to go. They're paying the normal charges, 700 rupees to these people. They give us OTP. Some people over there say my OTP has already been used. So I don't know what's happening. At the moment we are in deep problems. How long groundwater runs, we survive. If not, there's no way out but leave the state and go. It's been a month right now that we did not have any metro water coming in, and we don't have any bore system. Or it's been a week right now that we asked or organized for water, but we have not yet got any water. And today we've been asking like 4 simultaneously, where there is no assurance that they would come or not. We could able to pay them even 8,000 or even 10,000, but there is no water. They say that they don't have water and they have some other priority as well. The city of Chennai is reeling under acute water crisis, and life has not been easy for its residents. We are here at Greens Road, where every resident has kept empty pots of water outside their house just because they're waiting for the tankers to come and supply water to them. Now, this has been the condition of the people of Chennai for the past many months. They have to wait around 3 to 4 hours in blistering heat for the metro water to come and supply them with water. Now, each house and each family gets around 4 to 6 pots of water, which is simply not enough. And when people book the water online, they get around 30 to 35 days delay, and that again is causing a lot of inconvenience. Now, talking about the private tanker lorries, they charge exorbitant rates around 8,000 to 9,000 rupees per tanker, which not many can afford. Now, why is the city reeling under such an acute water crisis? The 4 reservoirs that supply drinking water to the city are now running dry and has a combined capacity of less than 1%. The groundwater in the city has depleted, and the other existing water bodies have also gone dry. That is the reason why the rich and the poor are being affected equally due to the water shortage. And it is not just the common man on ground. It is institutions, shops, establishments, schools, hospitals. All of them are affected equally because of the water shortage. Hostels are shut, schools are forced to change their school timings, and IT hubs are now asking their employees to work from home. Why? Because there's simply no water. Now, the government is saying that they're doing all that they can to provide relief to the people, but not enough has been done. But was this a problem waiting to happen? The population of the city has grown, and so has the demand for water. In a decade, as per reports, the demand for water in Chennai has increased by 47%, and the city has faced its driest spell in that period of almost 200 days without rain. We are reporting from the Chembrambakam Reservoir in Chennai, which is the city's biggest reservoir, and it was this reservoir that was at the center of the 2015 Chennai floods, and currently it is one of the main reasons why the city is reeling under acute water crisis. This reservoir has a full capacity of around 3,600 million cubic feet, and today the storage stands at 1 million cubic feet. Now, just to put things in perspective for our viewers, last year, this day, the storage stood at 1,027 million cubic feet. Now, this data alone shows the crisis, the intensity of the crisis that Chennai is reeling under. And it is not just the Chembrambakam Reservoir. The 3 other reservoirs in Chennai, the Pundi, Red Hills and Cholapuram reservoirs are bone dry. Now, just look at the visuals from this particular reservoir. Water has been dried up, soil has been baked, and now it is in pieces. This is the crisis that the AIDMK government is turning a blind eye to. Now, activists allege that the government did not undertake any kind of desilting work or dredging work which could have improved the holding capacity of the reservoir, and they say this is one of the main reasons why Chennai is now facing acute water shortage. This depletion of water resources is not just an outcome of poor rainfall. Chennai 2 decades ago used to be a water surplus city, but that has changed over time due to urbanization.
So much so that as per a study conducted by Anna University, the city has lost 33% of its wetlands and 24% of its agricultural land over the last 10 years. The groundwater table levels have also suffered due to encroachment of water bodies, including 3 rivers that flow through the city. In the aftermath of the 2015 floods in the city, urgent measures were taken in Chennai's neighbouring districts of Kanchipuram and Tiruvallur to restore more than 3,800 tanks to preserve groundwater. These may be a saving grace, but there is still a problem in the city itself. We are at the Porur Lake in Chennai, which was once filled with water, and now you can see from the visuals on your screen, the lake is dried up. There's very little water left here and there, and that's the kind of situation prevailing in Chennai. Most of the water bodies have dried up, and that has caused acute water crisis in the city. Now, this is visual proof of the AIDMK government's mismanagement and goes on to show how there's been very little effort taken by the government in terms of water management. And for the same reason, the Madras High Court pulled up the state government, saying that this crisis did not happen in a day or two, and the government did not take enough steps to solve the problem. Tamil Nadu government had filed a status report in the Madras High Court, and Times Now was the first channel to put out that status report exposing the government laxity. In this particular status report, it says out of these 210 water bodies, 5 number of water bodies were already restored at a cost of 5.95 crore. So the government in its own admission says that out of the 210 water bodies that ensure water security to Chennai, only 5 of them have been restored. The government then goes on to say that some of the work for the restoration work for other water bodies is underway, and for some of it, it's not even begun. And the government also says on completion of all these projects, around 1 TMC of water would be available to the Chennai city and shall recharge the groundwater table and also relieve the water stagnation in neighborhood. So despite knowing the advantages of restoring these water bodies, the government did not do anything about it. Now, this is not it. We've also accessed another RTI dated 2018 December, which says the 4 main reservoirs in Chennai that supply drinking water to the city was not even desilted by the government for the past many years. Now, desilting improves the holding capacity of the reservoirs, and this is a city that faced floods just 3 years ago. It was a devastating flood. Many hundreds of people lost their lives because of the flood, and in just 3 years, the city is now facing acute water crisis. So that is the kind of government apathy that needs to be exposed, and that is the reason why it would not be entirely wrong to term this crisis a man-made one. The submission of the Chennai Water Supply and Sewerage Board before the Madras High Court is telling. A significant amount of money has been allocated for the restoration of the remaining water bodies, but how soon will they be ready, and what explains the delay? See, Chennai's water requirement is 830 million liters a day. And most of this is taken care of through 4 reservoirs, which is Chembambakam, Pundi, Pudalag, Soravaram. So these are the 4 reservoirs which used to feed water for Chennai. Today, all the 4 reservoirs are dry. What we found in the RTA is that all these 4 reservoirs have not been desilted for the last several years. So which means it's a failed opportunity. If you don't desilt the water body, then the water is not going to, you don't have the full capacity of the water body to store the water. And therefore, when you had limited rain, you did not store enough water. And if you don't desilt, the groundwater seepage is also very limited. What we also found was that Chennai has 210 water bodies under corporation's control. And corporation has said only 4 water bodies are under restoration. Why the other water bodies are not under restoration? In fact, tenders have been floated in August for almost 48 water bodies to be restored within the monsoon. We audited 15 of the water bodies. Out of 15, we audited this March in 2019. We found 14. Work has not even started, which means the government literally has not taken any steps to restore these water bodies. And there is also a lot of corruption that is happening, by claiming for the work that is not done. So therefore, it is extremely clear about,
the government not taking care of our water bodies. Why do they need to desilt? If in the RTA they have given 2 TMC of silt is there in these 4 reservoirs, Chembrambakam, Pundipuzhal and Solavaram. 2 TMC of silt is equivalent to 2 TMC of water. So if you had stored 2 TMC of water extra, that would mean 2 months of Chennai's water requirement. So you have failed in using the opportunity in 2017, before 2015 and all the way in the last 10-15 years. And today it is a cumulative effect of all this maladministration, corruption and absolute lack of political will. பள்ளிகளுக்கு வந்து ஸ்கூல்ல பள்ளிகளுக்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் தனியா அதிகாரிகள் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். பள்ளிகள் திறக்க வைக்கலன்னு சொல்லி போட்டு வேற மாதிரி பிரச்சனை கிளப்புறாங்க. இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எங்கேயுமே இல்லை. பள்ளிகளை பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கு சிறப்பான முறையில் பணியாற்றிட்டு இருக்கோம். எங்கேயுமே எங்கெங்க தேவை, எங்கே வந்து பைப் லைன்ல இருக்குது, எங்கே லாரி தேவைப்படுது, எங்கே சின்டெக்ஸ் டேங்க் தேவைன்னு சொல்லி போட்டு எல்லாத்துக்கும் தனியாக நம்ம ஆஃபீஸஸ் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம். People of Chennai are suffering due to lack of water. The reaction of the political class to this problem has simply been appalling. The ruling AIDMK government was in denial mode for the longest time, and when the media highlighted the plight of the people, local administration minister SP Velumani called it manufactured news. For the chief minister Edappadi Palaniswamy, water scarcity is just an illusion. For Fisheries Minister D. Jayakumar, he took to wordplay and said there is no water crisis in the state, there is only water shortage. Now the AIDMK party has resorted to performing special pujas across the state seeking rains. As for the opposition party, which is the DMK, the party woke up quite late to this crisis. Its leader MK Stalin, who returned from his holiday in Singapore, staged protests in Chennai seeking the resignation of SP Velumani and also criticized the state government for mishandling the crisis and for its failure to provide relief to the people who are suffering. As for the people of Chennai, with the government looking the other way, the opposition party being not active enough, and also due to the absence of local bodies, there is nobody to help them. These prayers for rain on the part of Tamil Nadu's politicians have grabbed eyeballs, but there has been a callousness and apathy apparent in the response of the authorities. In fact, more than callousness and apathy, Times Now uncovered an ugly truth in Tamil Nadu's capital city, where at a time of serious water scarcity, thousands of liters of water were available on call and on demand for some politicians. This effectively deprived the citizens of Chennai of the water they were entitled to and ended up passing them on a select few in the city. அது எப்படி உங்களுக்கு தண்ணி அப்போ தண்ணி வரல கிரவுண்ட் வாட்டர் வரலையா? கிரவுண்ட் வாட்டர் வரல. மீட்டூரில் நான் லாரி சப்ளை தான் அனுப்புவோம். எப்போ அவங்க ஃபோன் பண்ணால் அனுப்புவோம். டெய்லி எத்தனை லிட்டரு? 90,000. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 90,000 லிட்டரா? 1 கேட்பாங்க, 2 கேட்பாங்க, 3 கேட்பாங்க. சிஎம் மூடுனா டெய்லி 3 போகுது. சிஎம் மூடுனா சீஃப் ஜட்ஜி வீட்டுக்கு 3. அது மாதிரி அவங்க தண்ணி கேட்டால் அனுப்புவோம். அங்கே கிரவுண்ட் வாட்டர் பைப்லேருந்து வர அது தெரியல எனக்கு. அந்த தண்ணி தான் அவங்க மரத்துக்கு அந்த கார்டன் எல்லாமே அதெல்லாம் இருக்கும். யார் கேட்பாங்க? ஏன்னா அங்கே நம்ம பார்த்தோம் மரம்லாம் நிறைய காஞ்சி இருக்கு, நிறைய போட்டுருக்காங்க. கேட்டால் தண்ணி இல்லை அப்படின்னாங்க. எங்கேருந்து போகுது தண்ணி? எங்கேருந்து போகும்? எம்ஆர்சி நகர் பட்டணம் பார்த்தோம். எம்ஆர்சி நகர் தெரியல, அந்த தண்ணி சிட்டிக்குது. ஆமாம், அங்கே லாரி தண்ணி சப்ளை இல்லை. அதுதான் டெய்லி 3 times. அவங்க எத்தனை கேட்குறாங்களோ அனுப்பிச்சு ஆகணும்.
முதலமைச்சர் வீட்டுக்கு நீ கேட்கறவங்க சொல்ல முடியுமா? அப்போ அமைச்சர் தண்ணி பஞ்சம்லாம் இல்லைன்றாரு, அதெல்லாம் வந்து புரளிக்கிறாரு. அதெல்லாம் நம்ம அரசியல்லாம் நம்மளுக்கு எதுக்கு? நம்ம கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டு. ஒரு முதலமைச்சர் வீட்டுக்கு தண்ணி கேட்குறாங்கன்னா நம்ம அனுப்பணும். ஏன் ஏது மரத்துக்கு அடிக்கிற அவங்க 6 மணிக்கு கேட்பாங்க. ஆமாம், 11 மணிக்கு கேட்பாங்க, 3 மணிக்கு கேட்பாங்க. நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது கூட பிஏ ஃபோன் போடுவார் தண்ணி வேணும். உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், நைட்டில் நிற்கும் லாரி, அதை போய் அனுப்பிச்சி விடுவோம். நாளைக்கு அதை என்ட்ரி பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி டெய்லி போயிட்டு இருக்கு. டெய்லி கம்பல்சரி அவங்களுக்கு எவ்வளோ லிட்டர் வேணாலும். ஆமாம். ஒரு லாரியில் எவ்வளோ லிட்டரு? 9,000. ஒரு லாரியில் 9,000. 9,000 சின்ன வண்டிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. அது 6,000. பெரிய வண்டி தான் கேட்பாங்க. 6,000, 12,000. 12,000 நினைக்கிறேன் நம்ம கிட்ட. கவர்மெண்ட் சப்ளை 6,000, 9,000. ஓகே, 9,000 வண்டி தான் கேட்பாங்க. ஆமாம், பெரிய வண்டி தான் கேட்பாங்க. இப்போ 9,000 வண்டி ப்ரைவேட் போகிறீங்கன்னா எவ்வளோ காசு? 700 ரூபா. இப்போ இவர் அமைச்சர் இருக்காரு, லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வேலுமணி, அவங்க வீட்டுக்குலாம் ஃப்ரீ. அவங்களாம் ஃப்ரீ. அவர் வீட்டுக்கு எவ்வளோ வண்டி போவாங்க? வேலுமணி வீட்டுக்கா? அவர் வீட்டுக்கு அதான் நான் சொல்கிறேனே, டோட்டலாக அவங்க கேட்க அனுப்பணும். And that's not all. Our reporters in Chennai also exposed how private tankers are extracting groundwater in the city to be sold at exorbitant prices to the citizens, while the authorities turn a blind eye. என்ன வாட்டர் இது வந்து தண்ணி வந்து குடிக்கலாம், பாத்ரூம் குடிக்க முடியாது. இது குடிக்க முடியாது. என்ன நீங்களா போட்டு எடுத்து? ஆமாம், குடிக்க முடியாது தண்ணி. அட மாட்டேன் சார், ஆத்தரைஸும் கிடையாது. கவர்மெண்ட்டு கொடுக்குற தண்ணி கிடையாது. அது கிடையாது, இல்லீகல் தான். எங்கே போகிறது தண்ணிக்கு? எங்கே போகிறது? கவர்மெண்ட் கேட்க முடியுமா? ஏங்க கேட்டால் தான் சொல்கிறாங்க. வீடு கட்டி கேட்க முடியுமா? கேட்டால் தான் சொல்கிறாரு தண்ணி பிரச்சனையே கிடையாது தமிழ்நாட்டில். வீடு கட்டி கேட்க முடியாது சார். இங்கே வந்து காமிங்க, இந்த பைப்லாம் போட்டு தண்ணி எடுத்து நாங்கள் தான் கொடுக்குறோம், ஊருக்கே தண்ணி நாங்கள் தான் கொடுக்குறோம். அது தப்பு, அது சட்டப்படி குற்றம். கவர்மெண்ட்டும் அவார்டு கொடுக்குது. போலீஸ்லாம் வந்து எங்கள் தகராறு பண்ணுவான், காசுலாம் மாமூலி எல்லாம் நின்று போச்சு. ஒரு தண்ணி போட்டால் ஃப்ரீயாக இருக்கும். தண்ணி எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ கொடுத்துரு. தண்ணி போகிறேன்னா அவ்வளோ சார். நாளைக்கு 2,000 லாரி 3,000 லாரி இது போகலன்னா ஆகிடும் மெட்ராஸ். அதனால இங்கே வர வேண்டியது இருக்குது. நாங்களாம் இங்கே ஓடி வரது போசா இப்போல்லாம் பிரச்சனை. 100 லோடு ஓடிங்க, நைட்டு மகளை 20 லோடு தான் ஓடு, தண்ணி வரல. போலீஸ்லாம் வந்து கேட்க மாட்டாங்க, எதுக்கு இது போட்டிருக்கீங்க, இதெல்லாம் இல்லீகல். முதல்ல திட்டுவாங்க, இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க கேட்டால் யாரை கட்டி போகிறீங்கன்னு தெரியா? சரி, கவர்மெண்ட்டே குற்றன்றானே, தண்ணி நிலத்தடுத்து திருடி விற்கிறோம் சொல்கிறாங்க கோர்ட்லேயே, அதே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தண்ணி இந்த தண்ணி போடலாம், அவ்வளோதான். இது திருடி விற்கிறது அப்படின்னு அவன் பில்லு கட்டுறோம் சார், லட்சக்கணக்கில். நாங்கள் அதை பாரு, இபி பில்லு இது லட்சக்கணக்கில் பில்லு கட்டுறோம். அது பில்லு கட்டுறோம்னா நீ ஏன் கரண்ட்டு தர? கரண்ட்டே கொடுக்குறேன். தண்ணி திருடி விற்கிறேன்னா நீ ஏன் கரண்ட்டு தர? அதை தப்புதுன்னா. In another part of the city, our team tried to get an idea of how much this water was being sold for. மந்தனம் வந்து 7,000 ரூபா. இதுக்கு பாருங்க, அங்கே சைதாப்பேட்டை இது இருக்குல்ல, மார்க்கெட்டு, இது சேனாம்பேட்டை மார்க்கெட்டில் இறக்குறேன். எவ்வளோ? 7,000 ஜாஸ்தியெல்லாம் இல்லைண்ணா. ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலே 8,000 ரூபா 9,000 ரூபான்னு. அதனால தான் இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்தேன். நான் நியாயமாக பேசுகிறேன். என்னுடைய வண்டி யாரும் ஒன்று புரோக்கர் கிடையாது, கமிஷன் கிடையாது. சொல்லுங்கள், நான் வேணா இறக்கிறேன் டெய்லி வேணாலும். இதெல்லாம் வந்து இங்கேருந்து எடுக்கிறது. ஆமாம், நான் ஏன்னா இருமா கூப்பிட்றேன். 7,000 ரூபாய் ரொம்ப ஜாஸ்தி. 7,000 ரூபா ஜாஸ்தியானா நீங்கள் ஓட்டுறேன். மெட்ரோ வாட்டர் வந்து 700 ரூபா கொடுக்குறேன். மெட்ரோ வாட்டர் சகஜம் தானே, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. என்னுடைய இது வாட்டரில் தண்ணி வரும். எங்கள் ஆஃபீஸ் வந்து ஆள் இல்லை. நான் தண்ணி கொண்டு போனால் தான் ஆஃபீஸ்க்கு ஆள் வரும். நான் மட்டும் இப்போ என்ன சொல்கிறேன், 7,000 ரூபாய் 8,000 ரூபாய் எங்கே போகிறது? நான் மட்டும் என்ன சொல்கிறேன், நான் இப்போ போட்டு விட்டு போகிறேன். தண்ணிக்கு 1000, டீசல் எவ்வளோ போகும் நீங்களே சொல்லுங்கள். எத்தனை கிலோமீட்டர்? நீங்கள் டீசல் போடுங்க, 75 ரூபா டீசல். எவ்வளோ அடி போட்டிருக்காங்க? நாங்களே 150 அடி போட்டிருக்கோம், தண்ணி இல்லை. எவ்வளோ அடி போட்டிருக்காங்க? இதெல்லாம் 200 அடிக்கு மேலே போட்டுருங்க. போட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல வாய்க்குதுண்ணா. இங்கே அந்த இடத்துல தண்ணி இல்லை, இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்குது. இங்கேருந்து தான் தண்ணி வருதுன்னு நாங்கள் எல்லாம் எல்லாமே இங்கே தான் போவேன். நான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்கிறேன். அந்த சேட் இருக்கார்ல, வண்டிக்கு டீசலுக்கு 1,500, தண்ணிக்கு 1000,
டிரைவர் படி அங்கே வந்து 500 ரூபா கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் கணக்கு இருக்குது. நான் என்ன மட்டும் தண்ணிக்கு 1000 ரூபாய் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன். நான் வேற இடத்துல செக் பண்றேன். வந்துட்டு ஃபோன் பண்றேன். But this is the national problem. In 2018, Niti Aayog published the Composite Water Management Index report, which revealed some extremely worrying numbers, only showing that a repeat of what happened in Chennai is almost certain in another part of India, not very long from now. So it is India that needs a long-term solution. How soon will we have it?